Yes, they went forward to that around 4 a.m. I received a communication, a directive, because room letter means a directive. I received a directive from His Excellency the President about the report on the collapse of Kiteezi landfill. He was not satisfied with what was taking place in Kiteezi. He noted some few points that KCCA officials for a long time have been negligent in what they are doing. He said that they did not allow people to settle. They wouldn't have allowed people to settle near that landfill by 2005, which they did. That they did not respect the gradient of the pile of the waste without observing, apparently, the scientific practice of the recommended safe slope. So that means the mountain was too high. So it was not safe for the people. They did not compact the waste management with Maram. And for them, they claimed that they were doing so. And we had a standby vehicle there, which was doing that, mixing Maram, and which was not done. And they did not listen to the alarm of the concerned officer and taking emergency measures. Corruptly spending 7 billion hiring earth-moving equipment instead of spending 3 billion to buy their own, because they've been just hiring that machine. Going against NEMA directives to only dump the waste at Katikolo and continuing to dump waste at Kiteezi by private concessionaires. Then he said the 3 officers should leave. That is Madam Dorothy Chisaka, the Executive Director, the Deputy Executive Director, Engineer Luyimbazi, who, moreover, is an engineer, could not see that slope of the pile were dangerous slip. So, they were dangerously steep because it was too high. Then the Director of Public Health would advise as a Director for Public Health. So, he said, given the powers to the President by the year 1995, he requests the CID and other crime management agencies to look at the angle of criminal negligence. So that means they have questions to answer. Then he has directed the Public Service Commission to advertise for the positions of the Executive Director, Deputy Executive Director, and Director Health. So they are going to advertise starting from tomorrow. Then the Minister of Kampala should advise me by Thursday as which people should be in those positions in acting capacity until the replacements are found. Inspector Yabadakula Musango Guno, he advises the President nti CID people balina okutula mu misango egyo balabe guno musango ki gwe bazza okusinziira ku kyakolebwa. Balina musango ki gwe bayinza okubavunaana nga bba abasatu okulaba nti beebakira ku mulimu gwe balina okukola okutuusa n'okuba nti abantu baafa nga tebagambye nti tebalaatize bantu nti bane muveewo mukole bwe muti nekibeera nga kifuuse musango kaakati. Ekube ereeta ettaka n'emixinga mu kasasiro n'ebeera nga esaasaanya, ebeera nga escalator. I think we should call it an escalator. 3 billion naye nga ate bali bakozesa 7 billion just ku hiringa ng'omuntu abeerawo permanently nga bamuwa ssente eza buli lunaku okulaba nga budget eyitawo nga bwe bagyagala, naye nga tebafuddeyo ga nti lwaki tetugula mashini n'ebeerawo ngeri permanent for case complaininga. Ndoza ne meya mbadde nga mulira nga complaininga naye nga bagamba ekyo bwe kirina okubeera bwe kityo ne bwe kityo. On my side nga minisita w'e Kampala nange siri satisfied kubadde bikwegenda mu public health. Ekisooka ddala kasasiro mungi nnyo buli wamu, era ng'obabuuza kasasiro mafuta gafuluma buli kimu kifuluma, n'obuuza director public health kiki ekigenda mu maaso ti ngenda kukola bwenti ne bwenti. Tulina emmotoka 10 byokka ebikola kasasiro. Secondly, naffe ba investors tubadde tubafuna abajja, bw'omujjano n'omusindika ku KCCA toddamu kumulabako. Era ekyo ekintu kya corruption President kiyagambye nze nkimanya nti kituufu nnyo
kubanga naffe abatusabye wano bangi nnyo, si kasasiro yekka n'amataala n'ebintu ebirala abaagala okukola ebintu kasita okiyisa mu KCCA ekyo kiba kimaze okugwa. Kasita amala n'agenda wali babadde buli saaba nga batugenda for benchmarking in other countries tulabe kasasiro bamutreatinga batya bwe bakomawo tebakuwa report naye nga tebamaze okuyonoona ssente z'omuwi w'omusolo. So nga minisita naffe ffembiriri tetuli satisfied ku bibadde bikolebwa. Already president wali twamugamba dda tetuli satisfied naye ng'akyakola investigations ze. So time etuuse naye n'alaba ekituufu twali tukola ki tumugamba. Complaints zingi ezibadde mu public health nyingi nnyo, managinga toilets okukola biki bingi. So kibi bannaffe bagenze kuba si kirungi gamba nti mundo bali ose ne bamugoba, si kirungi naye tusaba abaana abasigaddewo bafune ekyokuyiga nti omutajja kwebakira ku mulimu. Second, ba respecting naffe ba policy makers ti bwe tuba tugamba ekyo tuba tukitegeeza ne bagamba those bali technical bali political ebintu ebimu era lali ku mawulire nabagamba nti nzikiziganya ne meya byayogera kubanga kwonna okutuuka okulwanira mu kanso na buli kimu kyonna kubeera ng'omuntu olumu abantu babafudde abantu babonaabona mayumba g'abantu gamenyeddwa nga tekyali badde kyakolebwako dda. Nze ndowooza nti ensonga teyali baddemu yokka gye bateeka mu baluwa pulezidenti kwasinzidde okugoba ED oba director w'emirimu mu kibuga Kampala. Ebintu ensonga zibadde nnyingi mu kibuga Kampala. Eyo ekiteezi kituufu kyavaawo abantu ne bafiira obulamu bwabwe naye ekyo kyali nga kyekisembayo mu kulaajana kwaffe abakulembeze b'ekibuga Kampala. Ebintu bingi, enguudo nnyingi zikatalinze mu kibuga Kampala ekyatuuka n'okugamba nti no baddire ab'amagye batandike okutereeza enguudo z'omu kibuga Kampala. So nga KCC eyina ebitongole by'enguudo, eyina essente z'enguudo na buli kimu. Kati bwe kyatuuse ate kasasiro n'abalabisa nnyo n'ayiika ku ttaka n'atta abantu. Ekikulaga nti obulagajjavu bubadde bungi nnyo mu kibuga Kampala. Nti Executive Director wa Kampala Mwami Luyimbazi ne Dr. Okero abantu bano babadde basudde nnyo gwa naggamba naddala ku ngeri ekibuga gye kituganyizibwamu naddala eri obulamu bw'abantu. Nze ndowooza nti ekyo ekintu kibadde kirungi nnyo naye tekikoma kwabo bokka kituukire ddala kwabo bonna abakwatibwako ensonga zino ate tekikoma kubagoba bugobi n'okunoonyereza kwongera okukolebwa okulaba nti tusobola okufunamu ddala ekituufu n'ekyokulala nti kino kibe kyakuyiga eri bannakampala n'abakulembeze baffe ab'enjawulo nti juzi twalaba ensasagge mu KCCA wakati w'abakansala ne Lord Mayor w'ekibuga Kampala naye ng'eva ku bintu byonna binnyini ebiteekebwa mu bbaluwa nti waliwo abaalagajjala nga Lord Mayor abagamba nti bane tusooke tutunuulire bali abaalagajjala betuwa ssente zaffe ne batakola bulungi era ndowooza bakirabye nti waliwo abo ababadde bawewa ssente ne batakola bulungi mu kifo ky'okukyusa focus okugizza eri bagizze wano okulaba nti Kampala asobola okutambula bulungi. Nze ndowooza tekibadde kikolwa kibi ekyokuba nti bakyusakyusamu ku Executive Director n'anaddako ategeere nti buli olagajjalira mulimu gwo mu nteekateeka y'ekibuga Kampala bannayuganda bafiirwa si ssente zokka n'obulamu. Of course, the main reason cited that the criminal negligence for the lives of the people of Kiteezi. I don't think it is the only reason which should be based on to change the Executive Director of Kampala and some of her executives. No, I think there are so many reasons. Because the city has been neglected. We have been giving the city management so much money in billions to construct markets, to do roads, to clean up the city, but everything has been in a mess for the last 4.5 years. So I think that action which has been taken by the executive to put on hold the leadership of Madame Dorothy Kisaka and her some few colleagues is something which is on point from government. But of course, there must be some other people who are culpable, who are concerned of this issue of Kiteezi, and even the disorganization in the city. So I call upon all leaders in Kampala, our fellow leaders, the councillors at the City Hall, who have been directing all the anger to the Lord Mayor, to put their anger on the focus of the management committee of the city, because it is the management which we entrust with our finances to manage the city very well, not the executive of the city. So if you choose to change focus, then there must be something wrong about your leadership. KCCA in relation to what happened to Kiteezi, because we know that the Director of Public Health, who directly oversees the landfill in Kiteezi, among others, wrote a letter in time
requesting for finance such that they start mitigating whatever had gone wrong in Kiteezi before people are harmed. However, the director didn't have money because it was not in the budget. These are incidences that happen naturally. So the director went to PSST because that provision is there. You can go to the PSST to vary your budget. The director went to PSST to get more money. That communication is there. The PSST didn't give director money in time. So KCCA as an institution, they were handicapped. They could not do anything. They could only wish well. How much can you do without money? The person who was supposed to release money into that institution never did his work. However, the blame is now borne onto the people who were in the place, in the very first place. But we wonder how government associates with the agencies under it. There are people who have embezzled the money. There are people who have taken the money, even here in Parliament, and we are struggling to get rid of them, and government is fighting us. So where we expect government to rise up, it remains seated. And where we expect it to understand, it punishes the wrong people. So this is one of those cases where the wrong people are now victims, are now being punished, are now the culprits. But the person who was supposed to release money in time is free. It's unfortunate. Kati kino kye kiseera kye tulimu ekya politics yennyini era nga nze ndowooza tewandibadde omuntu yenna yandibadde asanyuka ku lwakino kubanga bino bya bufuzi bye bigenda mu maaso era bulijjo babizannya bwe bati naye kyewunyisiza ddala nti singa minisita asoose n'agoba wa Kampala yennyini awandibadde oga waliwo point oba singa abali b'enguzi bonna kuba ekizibu kya Uganda kino buli bwanguzi kuba abantu beebaka ku mulimu ne bulijjo kibadde kijja kirabika kuviira ddala mu mirembe gya Jennifer Musisi ng'ensonga eno ejja ebeera carried on paka kati naye nga tewali kikolebwawo paka kati ensonga eno ebaddewo okuva abantu bwe baafa okuva kasasiro we yagwira abantu paka kati ng'ensonga eyo weri naye nga tewali kigenda mu maaso kati awo nno omuntu yenna n'asanyuka ku lwekyo nze ndowooza bino bya bufuzi byennyini naye Museveni yennyini tulina omukubanga tumunenya kubanga ye kennyini yalonda abantu abo abali incompetent kati ate omuntu alonda abantu abali incompetent ye akolebweko ki ekyo ekibuuzo kiddibwamu bannayuganda okubanga naye tumugoba. Yeah, first and foremost, to me, I think this is not exciting news at all because this is now politics at play. You know, after his son coming out that is declaring his presidency in 2026, this is now politics at play. He's trying to play his cards right. He wants to excite the population that he cares about them. Mr. Museveni has never cared about Ugandans. Now, he would have begun with the minister. And after the minister, who appointed these incompetent people? It's himself who appointed these people, and it's him to blame. So what should we do to him? So I urge Ugandans to also fire him. Okusookera ddala twaniriza mwami Museveni kyakoze ekyokuzza wabbali mukyala Kisaka deputy weni director wa health era from the outset okuviira ddala mu ntandikwa twali twebuuza kubanga nze nali nkisuubira amangu ddala nti mukyala Kisaka yalina okuresigninga wamu ne director wa health. Mwami Museveni nga bwakola ebintu bye ndowooza oluvannyuma ennyo yakizudde nga takyasobola bazibiikirira naye era mu bbaluwa eyo era bw'oba ogitunuulidde agamba nti minisita wa Kampala amuwa amagezi engeri gye bagenda okukolamu era mwenna mukimanyi nti Mwami Museveni era yalonda ne minisita wa Kampala mu bufunze era agenda kusala olukujjukujju era ateekerewo abantu abatali competent nga bulijjo bye tugenda tucomplaininga nti ennonda y'abantu mu bitongole ebyenjawulo yonna yawambibwa Mwami Museveni. Naye that notwithstanding ng'akakiiko ka Kosase n'ensonga twagitunulamu ddala ne tugikuba mu ttooki ne tukizuula nti bano bennyini era twakibagamba nti lwaki baali tebalekulira. Twasimbula ne tugenda eddundu era aba KCCA nabo ne bennyini ne balaba nti eddundu tebasobola kuyiwawo kasasiro era nga tusobola kukkiriza mu mbeera yonna
gye bashifutinga kasasiro mu mbeera gy'abadde ekiteezi n'aleetebwa n'ateekebwa eddundu. So tusuubira nti bagenda okuteeka mu office bajje ne viga n'amaanyi mangi nga bazze okusolvinga problem ey'akasasiro mu metropolitan Kampala oba Kampala n'emirirwano, kubanga kasasiro tali Kampala wano wokka, kasasiro ali mu Kampala, Mukono, Mpigi, buli wamu naye Masaka balajana. So ne program ne mwami Museveni yennyini alina okubeera ne program. Kati abo bamaze obbago batubuulire program ye kasasiro eri ki, abeggulu bagenda mu managinga batya, abeerira ab'embaale bagenda mu managinga batya, ne bw'anaagoba abantu ab'enjawulo ng'eyo problem tesolvingibwa na kubawa resources, kubanga mwenna mujjukira bulungi mukyala Jennifer Musi yakozesanga ssente nnyingi nnyo n'okusinga ze babadde bawa mukyala Kisaka. So bwe baba nga bafairinga okumanaginga kasasiro ebiseera ebyo, naye ate kati nga ssente ntono nnyo. So tusuubira bonna abajja mu Kampala beeteeketeeke okweŋŋanga ekizibu kya kasasiro n'obulabbayi obujjudde mu kitongole ekya KCCA, n'okukuba ttooki mu kitongole kyennyini kye baleese kyebagambe kigenda okukola kasasiro, kubanga tebakiranga, bakiyisa mu nkukutu ne bakireeta ne bakigamba kati gwogenda okukola amasannyalaze ngo gakolera eddundu. Tebalanga, waliwo okumenya amateeka mu mateeka ga PPDA, n'ebyo byonna biddemu bitunulwemu. Ebyo byonna byetaaga n'okuvunaanibwa mukyala Kisaka ne Director wa Health babinnyonnyole babikola batya. Even the KCCA Act clearly spells it out that even when you are out of office, provided we are a civil servant at a certain point, once you are called upon to explain, you are duty bound to come and explain. So you remember very well when we interfaced with KCCA, we actually had to put it to them why up to now they have never resigned, basing on the mistakes and the negligence which they exhibited as far as Kiteezi is concerned. And when they were insisting to bring the same problem to Dundu, I for one am happy that they complied and resolved that garbage and waste shall never be deposited in Dundu in the same state as it has been deposited Kiteezi. That notwithstanding, I thank the President for having realized this and having fired Madam Kisaka and the Director for Health and the Deputy Director, but also call upon him to ensure that the people who are to replace these very people are competent, because most of the agencies have been suffering the same problem. People are being placed into positions without the competence to perform. All the agencies in this country are suffering the Musevenism. They are being influenced by the President. They cannot perform independently. Right from here in Parliament, you can easily trace the hand of the President. Even the same can be traced in that very letter which he has written. So we only call upon the President to ensure that now he leaves the institution of KCCA to operate independently, and also further to scrutinize into the agreement which was made with that company which was given the mandate to manufacture power at Dundu. We object the circumstances under which it was given that project. They never complied with the PPDA regulations and the Act, so they should equally be investigated, and that contract should be cancelled immediately. First of all, I think the President has consumed the report from the Inspector General of Government. So I think he's reacting to what is in the report and the recommendations. But in the eyes of the public, I think the decision is the right decision, because the public expected action to be taken. They attributed the Kiteezi disaster to negligence and, of course, incompetence. So on that account, I think Ugandans should commend the President for taking action quickly, and the fact that he had to commission an investigation so that he acts on the findings. I know that many Ugandans would have wanted him to act that time, but being who he is, he did commission an investigation and he got the reports and he took action according to the findings. So I think this is an opportunity for people to know that when they are in positions,
they must be able to match up to the expectations of the people. A disaster like Kiteezi should not be happening when the rest of the world looks at garbage as a resource, or else we are looking at it as a problem, as a disaster. I think that is very unfortunate. Ndoza nti President yakoze ekituufu kubanga ayina kubanga yalabye report ya kalisoliso wa President wa government jamuwadde ate n'alaba mu report ya kalisoliso nga mulimu recommendations ezabesinzeko acting and Uganda bangi babadde be expecting decision ngeeyo kubanga ekyabaako ekya Kiteezi kyali kiswaza nti ensi endala zirabira zitunula kasasiro ng'obugagga naye ffe tubutunula nga disaster ate nituluzinga n'abantu ku lwa kasasiro. Ekintu ekyo ndowooza nti abantu beebakira ku mirimu gyabwe ne babeera nga tebakola ki nga teba actinga. Era ndowooza nti singa Jennifer Musisi yali mu Kampala yali ED ekintu kino tekyandibaddewo. Kitegeeza nti leadership erina kuteekera responsibility bw'ebanga erina obuyinza kulaba nti okusookera ddala ekikola ekyokugoba executive ya KCCA tekibadde mu bwenkanya. Weewaawo ensobi zibaddewo naye mu kugoberera ensobi ezo atwala department oba directorate ya public health Dr. Okero yali yawandiika ebbaluwa eraga nti Kiteezi weetuuse wabi era yeetaaga kudduukirirwa na ssente atereze embeera. Idi n'asitukiramu mu bwangu naye n'agenda mu finance n'asaba PSST Permanent Secretary wa Finance okubadduukirira ne ssente kubanga ebyekiteezi baali tebabirabye before okubasobozesa obiteeka mu budget byali byakibwatukira okuzuula nti akabi kanaatera okuggwawo. Bwe baba basabye ssente ate mmwe ne muba mma ssente kyanditereezezza kitya embeera. So nze ndowooza nti kwagala kukakkanya abantu abatuusibwako obukosefu era abaalumirwa mu mbeera eno naye nga tekibadde kya bwenkanya era tulina abantu bangi be tulaba ababbye ssente bangi ng'engalo zaabwe ziri mu ssente ziri mu nva mu nnyini ne wano mu parliament naye nga buli tugezako okubeebambulako gavumenti yetulemesa. Naye ate yeemu be tulaba ababadde bayimiridde n'abantu abadduka amangu wa gavumenti okubawa ssente naye gano zibaa mu budde ate be bavunaana kati beekwatagana nabo bafaanana batya.